Hello, my dear student. Welcome back to my today's lecture session. Today is my sixth lecture on probability theory. So let's start today's lecture session. The previous lecture আমরা probability theory probability distribution সম্বন্ধে ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? তো প্রিভিয়াস লেকচারে একটু আমি রিকল করি যে আমরা যেটা প্রিভিয়াস লেকচারে ডিসকাশন করেছিলাম যে probability distribution. ওকে, এই probability distribution আমরা দুটো পদ পড়েছিলাম, একটা হচ্ছে discrete probability distribution আর একটা ছিল কন্টিনিউয়াস, রাইট? এটার ক্ষেত্রে আমরা সামেশন ইউজ করেছিলাম আর এটার ক্ষেত্রে আমরা ইন্টিগ্রেশন ইউজ করেছিলাম, রাইট? ওকে, মানে এখানে কি করেছিলাম যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পিডিএফটা এফএক্স এটা হয়েছিল 1, আর এখানে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি এফএক্স ডিএক্স ইজ 1, রাইট? আমরা পিডিএফ মানে প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন পড়েছিলাম আর প্রবাবিলিটি ডেনসিটি মাস পড়েছিলাম, রাইট? আচ্ছা, এরপরে আমরা ডিসক্রিট কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা ক্লাসিফিকেশন গুলো পড়েছিলাম যে কি কি ডিস্ট্রিবিউশন গুলো আছে সেখানেতে, হ্যাঁ, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ, গামা ডিস্ট্রিবিউশন, তারপরে রেক্ট্যাঙ্গেল ডিস্ট্রিবিউশন, এই সমস্ত ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আমরা ডিসকাশন করেছিলাম। তো আজ আমরা যেটা ডিসকাস করব এই ছিল আমার প্রিভিয়াস লেকচারের ডিসকাশনের টপিক। তো আজকের টপিকে আমরা যেটা ডিসকাস করব যে ডিস্ট্রিবিউটিভ ফাংশনের আমরা স্পেশাল ক্যারেক্টার যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে তোমার ট্রান্সফরমেশন অফ এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল, রাইট? তো এটা পড়বো, এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন of random variable, তাহলে এটা কি ব্যাপারটা সেটা একটু দেখো, ডিফাইন করছি না। স্টেটমেন্ট ট্রান্সফরমেশন অফ এ র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা আমার কেন প্রয়োজন হলো, আলটিমেট হঠাৎ কেন এটা আমার শিখতে হবে সেটাই দেখো। যে থিওরি আকারে এই ব্যাপারটা স্টেটমেন্টে লিখছি, লেট x be a random variable, x be a random variable defined on a event space S, রাইট? তাহলে S একটা আমার ইভেন্ট স্পেস, তার মধ্যে x একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল, সেটা আমার ডিফাইন করা। দেন ক্যাপিটাল Y equals to g of x is also a random variable, defined on S কি? তাহলে এখানে তো আমরা দুভাবে ডিফাইন করব, এক নাম্বার একটা কন্টিনিউয়াস কেসের জন্য হবে আর একটা ডিসক্রিট কেসের জন্য হবে। এক নাম্বার দেখো, এই কন্টিনিউয়াস কেসের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে ডিফাইন করছি যে ইন কন্টিনিউয়াস কেস মানে আলটিমেট আমার যদি র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা যে আমার ইভেন্ট নেই সেটা যদি আমার কন্টিনিউয়াস হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে দেখো, if x of x and f y, মানে এটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, তাই তো? এটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এট দ্য পয়েন্ট x, আর এটা f এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ রেসপেক্ট টু y এট দ্য পয়েন্ট y, ঠিক আছে? be the corresponding density function
corresponding, sorry, এটা আমি okay, with the corresponding density, সরি এটা পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ নয়, আমি একটু ভুল বললাম। দ্যাট মিনস এটা আমি এক্স এর পিডিএফ বলতে চাইছি, আর ডেনসিটি ফাংশন বলতে চাইছি, এটা ওয়াই এর ডেনসিটি ফাংশন বলতে চাইছি। একটু আমি বলতে একটু মিস্টেক করেছিলাম, সরি। ওকে, তাহলে কি বললাম, কন্টিনিউয়াস কেসের ক্ষেত্রে যে ইফ এক্স এক্স and if y y be the corresponding density function, then f of y y is equals to f of x into mod of dx dy. এটা গেল আমার কন্টিনিউয়াস কেসের ক্ষেত্রে। প্রোভাইডেড, অবশ্যই y সমান gx is a continuously differentiable function, right? the provided এখানে কন্ডিশন, provided y সমান g of x is continuously differentiable, ওকে। তাহলে কন্টিনিউয়াস কেসের ক্ষেত্রে আমি সেটা ডিসকাস করলাম। আর 2 নম্বর যেটা ডিসকাস করবো যে ইন ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে আমরা কি ডিসকাস করবো, দেখো যে if f of xi and f of yi be the respective probability masses, then f of xi equals to f of y. ক্লিয়ার? এই তাহলে এই আমার গেল ডিসক্রিট কেস আর তোমার কন্টিনিউয়াস কেসের ট্রান্সফরমেশন অফ র্যান্ডম ভেরিয়েবলের ক্রাইটেরিয়া। ক্লিয়ার? ওকে, প্রুফটা আমি অঙ্কের মাধ্যমে করে দেখাবো, এই প্রুফটাকে নিয়ে অত নট নেসেসারি। বেশ, তো অবশ্যই এর উপর আমরা কিছু প্রবলেম করব। এই প্রবলেম কিছু একটা আমরা করি, তারপরে আর 2 ডাইমেনশন অফ র্যান্ডম ভেরিয়েবল বাইভেরিয়েট ডিস্ট্রিবিউশন, ওটা আমরা ডিসকাস করব। ওকে, সাপোজ ধরো একটা প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে, কিরকম না ওকে, প্রবলেমটা করার আগে আমি আলটিমেট ওটা ডিসকাস করে নিই, নাহলে আমার প্রবলেমগুলো করতে একটু অসুবিধা হবে। তো তো আমি এখানে তো একটা পোর্শনে ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে তোমার 2 ডাইমেনশনাল র্যান্ডম ভেরিয়েবল অ্যান্ড বাইভেরিয়েট ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, আমরা এগুলো আগে লেকচার পর্যন্ত বা এখনো পর্যন্ত যেটা করলাম সব 1 ডাইমেনশন, মানে 1 ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আলটিমেট। ঠিক আছে, তো এরপরে 2 ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আমরা জিনিসগুলো শিখবো। ঠিক আছে, যে 2 ডাইমেনশনাল random variable and bivariate distribution. তো ব্যাপারটা কি ডিফাইন করছি, দেখো যে প্রথমে আমরা 2 ডাইমেনশনাল র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা আমরা জানবো। 2 ডাইমেনশনাল র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা একটু আমরা জানি, তারপরে তোমার ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন গুলো আমরা ডিসকাস করব। ফার্স্ট we define the 2 dimension random variable.
তাহলে এটা ব্যাপারটা কি, মানে এটা বলতে কি বোঝাতে যায় যে আলটিমেট, ধরো if x and y be two random variable defined on the sample space is okay, then the function x comma y that assign a point, মানে এটাকে একটা পয়েন্ট হিসেবে ট্রিট করছি, ঠিক আছে তো। আচ্ছা, পয়েন্ট ইন টু ডাইমেনশনাল স্পেস, in two dimensional space, right, it's called two dimensional random variable, is called two dimensional random ভেরিয়েবল। বোঝা গেল ব্যাপারটা? আমরা যেমন ওয়ান ডাইমেনশন নিয়েছিলাম একটা, এখানে ধরো দুটো আমরা র্যান্ডম ভেরিয়েবল নিচ্ছি সেম স্যাম্পল স্পেসের উপর, রাইট। ওকে, এরপরে আমরা টু ডাইমেনশনাল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন গুলো আলটিমেট কিরকম ফর্ম হবে সেগুলো আমি ডিসকাস করছি। যে টু ডাইমেনশনাল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন এগুলো দেখতে কিরকম হবে, যে টু ডাইমেনশনাল ডিস্ট্রিবিউটিভ ফাংশন গুলো আলটিমেট ক্যারেক্টারটা কি দেখো, the bivariate distribution ফাংশন মানে আলটিমেট তুমি এটাও বলতে পারো যে বাইভেরিয়েট ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন অর টু ডাইমেনশনাল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন একই ব্যাপার, হ্যাঁ। also called joint distribution function, কোনো প্রবলেমের ক্ষেত্রে জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন ইউজ করা হয়, সেখানে কিন্তু সেটা বুঝতে হবে সেটা আমার বাইভেরিয়েট ডিস্ট্রিবিউশন বা সেটা আমার টু ডাইমেনশনাল ডিস্ট্রিবিউটিভ ফাংশন বোঝাতে চাইছে, জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। ওকে, of two random variable x and y denoted by, এটাকে আমরা সে ফাংশনটাকে ডিনোট করি f of x, y, and define as, এটাকে আমি ডিনোট করি ফাংশনটাকে আমরা f of x, y ভাবে ডিনোট করি, and defined as আমরা সেটাকে ডিফাইন করি কিভাবে, f of x, y টাকে, এটা মানে হচ্ছে p of, একদম সেম ক্রাইটেরিয়া, less x lesser equal to x, ওকে, যেরকম আমরা ওয়ান ডাইমেনশনে আমরা ইউজ করেছিলাম, এখানে জাস্ট ভেরিয়েবলটা দুটো আছে, রাইট। ওকে, এরপরে সাম প্রপার্টিজ অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন আমরা পড়বো এখানে, প্রপার্টিজ অফ ডিস্ট্রিবিউশন।
ঠিক আছে, কি দেখো প্রপার্টি 1 নাম্বার, যে তো সাপোজ বললাম যে fx, y is monotonic non decreasing মানে increasing, হ্যাঁ, is monotonic non decreasing function of x comma y and is continuous and is continuous from the right with respect to both argument। ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো এটা? আচ্ছা, তার মানে কি বললাম, f of x, y একটা মনোটোনিক নন ডিক্রিজিং ফাংশন হয় x, y and is continuous from right with respect to argument, যে আমার আর্গুমেন্টে দেবে সেই রেসপেক্টে আনবে। 2 নম্বর প্রপার্টিটা কি? 2 নম্বর এর মধ্যে যদি ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি, লিমিট কি হবে, x tends to infinity, y tends to infinity, f of x comma y is equals to f of infinity comma infinity, that means এটা হচ্ছে 1। আর b হবে কি না, লিমিট x tends to minus infinity, f of x comma y সমান হচ্ছে f of minus infinity comma y, that means 0। আর সিমিলারলি আমরা কি বলতে পারবো, যে লিমিট y tends to minus infinity, f of x comma y f of x comma minus infinity, এটা হচ্ছে সমান 0। ক্লিয়ার? আর 3 নম্বর ব্যাপারটা কি, ফর এভরি পেয়ার x1 y1 আর x2 y2, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার লাস্ট প্রপার্টি, যেটা মানে এই ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনে 2 ভেরিয়েবলের, যে ফর এভরি পেয়ার x1 y1 and x2 y2 with the condition দেওয়া আছে কি রকম, x1 less than হচ্ছে x2 and y1 less than হচ্ছে y2। তাহলে কি হয় ব্যাপারটা, তাহলে f of x2 y2 plus f of x1 y1 minus f of x2 y1 f of x1 y2 is always greater equals to 0, এটা হোল্ড করবে, রাইট? আচ্ছা, এই তিনটে প্রপার্টি কিন্তু আমাদের কোয়ালিটি ডিস্ট্রিবিউশনের 2 ভেরিয়েবল ডিস্ট্রিবিউশনের প্রপার্টি। এই তিনটে প্রপার্টি কিন্তু প্রবলেম সলভ করতে কিন্তু এই ক্রাইটেরিয়াগুলো আমার কাজে লাগবে, ঠিক আছে, রাইট? এরপর ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন আর কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, রাইট? ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন ব্যাপারটা কি সেটা একটু ডিসকাস করি, আর কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন সেটা আমি ডিসকাস করব। দেখো নেক্সট যেটা আমি বলবো, মানে অবশ্যই এটা 2 ভেরিয়েবলের উপর আমরা ডিসকাস করছি, তাহলে সেই জন্য আমরা বলছি যে নেক্সট যেটা ডিসকাশনের টপিক, যে ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। ডিস্ট্রিবিউশন, এখানে দেখো যে কোন ধরনের ফাংশন গুলো ডিসক্রিটকে আমরা বলবো এবং তার আলটিমেট হাউ টু সলভ, হ্যাঁ, সেটা আমরা এখানে ডিফাইন করছি। দেখো যে এটা এটা এ টু ডাইমেনশনাল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বা ডিস্ট্রিবিউটিভ ফাংশন, ডিস্ট্রিবিউশন
ফাংশন, সেই ফাংশনটাকে ধরলাম ধরো f of x, y of the random variable x and y is said to be discrete if, তাহলে এই টু ডাইমেনশনাল ডিস্ট্রিবিউশনটাকে আমরা x আর y এর আমরা ডিসক্রিট বলবো if the number of spectrum স্পেকট্রাম পয়েন্ট গুলো কি, স্পেকট্রাম পয়েন্ট গুলো ধরলাম ধরো x1, y1 আর বললাম x2, y2, x এর এরকম x3, y3 এরকম করে তুমি চুজ করতে পারো। অফ কার, অফ x, y, অবশ্যই এখানেতে R2 এর উপর আমি এগুলো কনসিডার করছি। আচ্ছা, এই কেসেতে আমরা কি বলতে পারবো, ডিসক্রিট কেসে যেটা হবে যে f of x, y equals to summation I equal to minus infinity to x summation j equal to minus infinity to y f of ij, sorry this, যেখানে ij টা কি, এই যে f of ij টা কি আলটিমেট, বা এটা কি আমাকে আলটিমেট এর ব্যাপারটা কি, তাহলে এটা কিভাবে ডিফাইন করছি দেখো, f ij সমান হচ্ছে জাস্ট নোটেশন p of x equal to xi, y equal to yi, রাইট। এই যে এইটাকে আমরা কি বলবো, ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে যে এই যে f i যেটা আমি বললাম যে f i যে ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে আমি এই যে f i যে এটাকে বলা হয় ইজ called the joint probability mass function, right? Okay, with property গুলো কি, with property কি ধরো আমি একবারে সেটা ডিসকাস করে দিচ্ছি। এক নাম্বার কি, এই যে f ij is always greater equal to 0 হবে, আর দু নাম্বার যেটা হবে এটা আমরা করেছি সামেশন I equal to minus infinity to infinity j equal to minus infinity to infinity f ij is equals to 1 হয়ে গেল ব্যাপারটা। এই f i যে ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে আমার এই দুটো কন্ডিশন কিন্তু স্যাটিসফাই করবেই, এই দুটোকে আমার হোল্ড করতেই হবে, ঠিক আছে, যে f i যে এটা অলওয়েজ গ্রেটার ইকুয়াল টু 0 হবে, আর সামেশন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি i, আর যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি f i যে এর টোটাল ভ্যালুটা হবে কি 1, রাইট। আর কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে কি হবে, জাস্ট সবই সেম থাকবে, জাস্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে এই সামেশনটা উঠে যে হয়ে যাবে ডবল ইন্টিগ্রেশন, রাইট। কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, continuous distribution function, জাস্ট সেম ব্যাপারটা সেম, কিন্তু এ টু ডাইমেনশনাল distributive function এটাকে আমি ধরলাম f x, y of the random variable x and y,
is said to be continuous, is said to be continuous if the number of spectrum, if the number of spectrum points কিরকম x1 আচ্ছা কি বললাম spectrum point x, y of this, right? So in this case আমার f of x, y টা কি দাঁড়াবে আলটিমেট, তাহলে দেখো in this case f of x, y is equals to minus infinity থেকে infinity, minus infinity থেকে infinity f of x, y dx dy, ডবল ইন্টিগ্রেশন, ডবল সামেশন ছিল, এটা ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন, যেখানে f of x, y টা কি বলা হয় যে where f of x, y is called the joint probability density function, joint probability density function. Part of x, y with the property টা কি with the property কি না minus infinity থেকে infinity, minus infinity থেকে infinity f of x, y dx dy equals to হচ্ছে 1, right? ওকে, তাহলে আমরা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের আমরা দুটো কেস পড়লাম টু ডাইমেনশনে, একটা হচ্ছে তোমার ডিসক্রিট কেস আর একটা হচ্ছে তোমার কন্টিনিউয়াস কেস, রাইট? ওকে, এরপর আমরা যেটা পড়বো আর দুটো পোর্শন আছে, কি একটা হচ্ছে তোমার মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন আর একটা কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন। নেক্সট যেটা আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে তোমার মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন। মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন সেটা কি, সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস আর ডিসক্রিট ক্ষেত্রে ডিসকাস করব, কিন্তু মার্জিনাল বলতে আলটিমেট কি বোঝায় সেটাকে একটু আমি প্রথমে ফার্স্ট অফ অল ডিসকাস করব। ওকে, আমরা কি বোঝাতে চাইছি মার্জিনাল বলতে, সেটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এই মার্জিনালের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু একটা মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে দিলে তার উপর প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করব এখান থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবো। ধরো if f of x, y be a joint distribution, be a joint distribution, joint distribution function of two random variable or two random variable x and y, then the marginal distribution function of x and the marginal distribution function and the distribution function
of y. জেনারেলি আমরা এটা কিভাবে ডিনোট করি, যে মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন অফ x and marginal distribution function of y. Generally this is denoted by fx of x and fy of y respectively. এটা ডিফাইন করছি কিভাবে, ধরো ডিফাইন্ড অ্যাজ আমরা কিভাবে ডিফাইন করব, দেখো f of x, রাইট, এটা মানে হচ্ছে f of x, ইনফিনিটি, মানে হচ্ছে p of minus infinity less x less or equal to comma এখানে কি বার করলাম, এটা f x x মানে হচ্ছে তোমার মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ x, আর মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ y সেটা ডেফিনেশন কি হবে, দিস তো y হবে ওকে। এখানেও সেই ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে আমরা ডট দিয়ে ইউজ করি, হ্যাঁ, আর কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা ডবল ইন্টিগ্রেশন দিয়ে ইউজ করি, ঠিক আছে। তাহলে ফর ডিসক্রিট কেস আমরা কি বলবো, f এটা ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে হবে সামেশন মাইনাস i equal to minus infinity to x, আর এটার ক্ষেত্রে কি হবে, মানে f x x করছি তাই তো, তার মানে এটার ক্ষেত্রে এটা হলো, আর এটা হবে j equal to minus infinity to infinity f I j equals to summation minus infinity to x f I star, ঠিক আছে। যেখানে এই f I স্টারটা কি, যে where f I star এটা ডেফিনিশন হচ্ছে summation I equal to minus infinity থেকে infinity f of I, right? Okay. তারপরে এরপরে যে প্রপার্টি গুলো হয় f x x s এটা অলওয়েজ গ্রেটার ইকুয়ালস টু 0 হবে, হ্যাঁ, তাহলে সামটা কি 1 হবে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। আর কন্টিনিউয়াস, আর আচ্ছা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে, যে ধরো আমি এখানেতে আমি দুটো র্যান্ডম ভেরিয়েবল নিয়েছি, যে এখানে একটা নোট লিখছি যে if x and y are independent random variable, are independent variable, that means ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে দিলে কি হবে, তাহলে অনেক অঙ্ক ক্ষেত্রে আমাকে বলে দেবে, সেক্ষেত্রে আমার যেটা হবে f I star into f star j, তাহলে এটা তো আমি মানে ক্যালকুলেট করতে আমি ডেফিনিশনটা দিলাম, আমি প্রবলেম আমি ডিসকাস করব সেম মেথডে, ওকে। তাহলে এই কন্ডিশনটা হয়ে গেল আমার অনলি ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে। এবার কন্টিনিউয়াস কেসের ক্ষেত্রে কি হবে, ডিসক্রিট কেস তো আমি ডিসকাস করলাম, তাহলে কন্টিনিউয়াস কেস সেক্ষেত্রে কি হবে, f
this সমান হচ্ছে minus infinity to x minus infinity to infinity f of x comma y dx dy. That means minus infinity to x f of x okay into d, right? Okay, যেখানে এটা কি where f of x of x মানে হচ্ছে minus infinity to infinity f of x comma y into dy. Okay, this similarly আমরা নেক্সট পার্টটা আমরা দেখাতে পারবো। আর এখানে যেটা আছে আলটিমেট নেক্সট এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার এখানেও আমি নোট বলে লিখছি যে ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে জানানো হয়েছিল যে if x and y are independent sorry then f of x comma y is equal to this and this. only for এই ফর্মুলাটা কাজে লাগবে আমার জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমার ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে। ওকে বেশ, তো আমরা তো অনেক থিওরি পড়লাম, এরপরে সাম প্রবলেম আমরা ডিসকাস করা যায়। হ্যালো, একটা প্রবলেম দিচ্ছি যে এক নম্বর একটা প্রবলেম যে the probability distribution function of a random variable x, right? আমি x একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবলের উপর একটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন নিচ্ছি, is given by ফাংশনটা কিভাবে ডিফাইন করা যাবে? that means fx সমান a into x square e to the power minus x by 2 যখন x টা হচ্ছে গ্রেটার দেন 0 আর 0 elsewhere, মানে x গ্রেটার দেন বাদে যা থাকবে সেগুলোতে ভ্যালুটা হবে ফাংশনের 0। এবার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে where k is a suitable constant, find the value of k, find the value of, right? দেখো তাহলে কি দেওয়া আছে, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন আছে। আচ্ছা, এটা তো আবার কন্টিনিউয়াস ফাংশন, তার সলিউশনটা কি হবে দেখো। since fx is a possible probability density function মানে pdf, তাহলে আমরা সেই ডেফিনেশন সো আমরা কি বলতে পারবো যে ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি fx dx equals to 1।
দ্যাট মিনস মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি fx মানে কত, fx মানে আমি জাস্ট x এর মান গ্রেটার দেন 0 তে হবে। দেখো তাহলে এখানে লিমিটটা আমি একটু ভাঙছি যে মাইনাস ইনফিনিটি তো 0, fx dx plus 0 to infinity ওকে। দেখো এই পার্টটা 0 তাই না, তাই তো বাই ডেফিনেশন অনুযায়ী ফাংশনটা। আচ্ছা আপনারা পড়ে রইলো কি দিস ইন্টিগ্রেশন। ওকে এবারে fx এর মানটা জাস্ট এখানে সাবস্টিটিউট করব, কি হবে k টা বাইরে বের করলাম 0 থেকে ইনফিনিটি x স্কয়ার e টু দি পাওয়ার মাইনাস x/2 ইনটু d। ওকে এখান থেকে আমার এই ইন্টিগ্রেশনটা করে আমার সলিউশনটা বের করতে হবে। ইন্টিগ্রেশনটা করতে গেলে দেখো আমাকে একবার বাই পার্টস করতে হবে। তাহলে কি হবে, ফার্স্ট ফাংশন নিলাম x স্কয়ার ইনটু এর ইন্টিগ্রেশন 0 থেকে ইনফিনিটি e টু দি পাওয়ার মাইনাস x/2 ইনটু dx মাইনাস 0 to infinity t dx of x square মানে 2x into e to the power minus x/2 minus 2 into dx সমান হচ্ছে 1। এরপর যেটা আমি ক্যালকুলেশন করব সেটা হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশনটা কি হবে, তার মানে আলটিমেট k into x square into minus 2 into e to the power minus x/2 এই লিমিটটা বসবে 0 থেকে ইনফিনিটি মাইনাস 0 থেকে ইনফিনিটি ফোর হবে না, প্লাস হয়ে যাবে 4x, তাই তো। যাই হোক এটা ক্যালকুলেশনটা আমি যদি করি সেটা হবে কি যে this ওকে। এরপরে জাস্ট আমি লিমিটটা বসে এই ক্যালকুলেশনটা করলেই আমার যেটা আসবে, দেখো এটা চেক করে দেখবে যে করার কিছুই নাই, এখান থেকে আমরা পরিষ্কার বলে দিতে পারবো। দেখো এখানে তো কি হবে, 0 যদি মাইনাস ইনফিনিটিতে কি হবে, মাইনাস ইনফিনিটিতে 0 হয়ে যাচ্ছে, 0 তে 0 মানে এই পার্টটা তো গোটাটাই 0 হয়ে যাচ্ছে। আলটিমেট আমার যেটা পড়ে থাকছে দেখো যে এখানে যেটা হলো মাইনাস মাইনাস প্লাস ওকে। এটা হবে দেখো 8k minus x/2 into minus 2 0 থেকে ইনফিনিটি তখন হচ্ছে 1, রাইট। দ্যাট মিনস এটাকে একটু সিম্পলিফাই করলে যেটা হবে মাইনাস 16k ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 হচ্ছে, এটা মাইনাস হবে তাহলে প্লাস হয়ে গেল, তার মানে k এর মান কত দাঁড়ালো, k এর মান দাঁড়ালো 1/6। এই টাইপের কিন্তু প্রবলেম কিন্তু আসবে, জাস্ট প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন আছে, জাস্ট এবার ফাংশনটা জাস্ট যেটা দেওয়া আছে সেটা ইন্টিগ্রেশনটা করে আমি অ্যাডজাস্ট করলেই হবে। ওকে
বেশ, এরপর একটা আমরা যেটা আমরা ট্রান্সফরমেশন করলাম, সেই ট্রান্সফরমেশনের উপর একটা প্রবলেম করব। 2 নাম্বার ধরো বললাম যে ইফ x is a random variable, x is a random variable having normal m, sigma distribution। আচ্ছা, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের তো পিডিএফটা মনে আছে, তাই তো? পিডিএফটা আমার মনে থাকতে হবে, মানে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশনটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। Find the distribution of y সমান হচ্ছে ax plus b, where a b গুলো কি কনস্ট্যান্ট, where a b আর কনস্ট্যান্ট, রাইট? ওকে, দেখো এখানে ভালো করে খেয়াল করে আপনার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের আমাদের যে পিডিএফ, তাহলে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফ নিশ্চয়ই মনে আছে। যে সলিউশনটা দেখো, the PDF of m, sigma normal distribution। সেই ফাংশনটা কি ছিল দেখো, যে fx সমান আই থিঙ্ক ছিল হচ্ছে 1/√2 pi into sigma e to the power minus x minus m তার হোল স্কয়ার বাই 2 সিগমা স্কয়ার, রাইট? এই ছিল আমার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফটা। ওকে, এরপর এখানে কি দিয়েছে দেখো, যে পুট y সমান ax plus b। তাহলে দেখো এখান থেকে আমি যেটা বার করছি dy dx মানে কত হবে a, ওকে, and x সমান হচ্ছে y minus b by a। আচ্ছা, এরপরে আমাকে কি বের করতে হবে, ট্রান্সফরমেশন দেখো এটা কি হবে, যে নাও fy of y by ডেফিনিশনটা আমি ইউজ করছি fx of x mod dy dx। তা dy dx এর মান তো 1 বেরিয়েছে, এটা mod a হবে, আর এখানেতে f xx, তাই তো? এখানে fx মানে প্রবাবিলিটি সরি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফটা হবে, মানে 2 pi into sigma e to the power minus x minus m তার হোল স্কয়ার বাই 2 সিগমা স্কয়ার into 1 by mod a, right? Okay, এরপর আমরা জাস্ট x এর মানটা এখানে আমরা সাবস্টিটিউট করব। কি হবে, 2 pi into sigma e to the power minus x এর মান সাবস্টিটিউট করছি minus b by a minus m তার হোল স্কয়ার by 2 sigma square into 1 by mod a, right? এটাকে আমি যদি একটু সিম্পলিফাই করি তাহলে দেখো ক্যালকুলেশন √2 pi into sigma e to the power minus y minus am প্লাস হচ্ছে b, এটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে নিলাম, তার হোল স্কয়ার, বাস এটা সিম্পলিফিকেশন আর কিছু নয়, 2 sigma square into a square, right? Okay, hence y is a normal distribution, তাই তো, with the parameters a plus m plus b, তাই তো? তাহলে এখান থেকে পরিষ্কার আমরা কি বলতে পারি যে hence y is also
distributed with parameter, sorry, am plus b mod a into 6. Okay, এই টাইপের প্রবলেম গুলো আমরা এইভাবে আমরা সলভ করতে পারবো। আরো প্রবলেম আছে, আমি আস্তে আস্তে প্রবলেম গুলো আমি এক দুটো করাই, তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো। ধরো নেক্সট একটা আমি প্রবলেম দিচ্ছি, যে ধরো এটা ক নাম্বার হলে 2 নাম্বার, 3 নাম্বার একটা প্রবলেম আমি দিচ্ছি যে x is a Poisson variate, x is a sorry Poisson variate with parameter mu, with parameter mu, so that আমাকে দেখাতে হবে so that px is less or equal to n is equals to 1 by n factorial integration mu to infinity e to the power minus x into x to the power n into dx, যেখানে ইন্টিগ্রেটরটা পজিটিভ। কি বললাম, একটা পয়জন ভ্যারিয়েট উইথ প্যারামিটার মিউ দেখাতে হবে যে p of x less or equal to n equal to this। একটু ক্যালকুলেটিভ এটা প্রবলেম, এটা ধরো সলিউশনটা দেখো, তাহলে less or equal to n যেহেতু বলেছে তার মানে সেটাকে একটু আমি লিখে দিচ্ছি p, এটা মানে হচ্ছে দ্যাট মিন্স x equals to 0, x equals to 1, x equal to হচ্ছে n। ক্লিয়ার? less or equal to যেহেতু বলেছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা সেই পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা যেটা পিডিএফটা, এটা আমরা কি বলবো এখানেতে, দেখো মাইনাস মিউ ইন্টু মিউ টু দি পাওয়ার 0 বাই 0 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস e to the power minus mu mu to the power 1 by 1 factorial প্লাস ডট ডট করে আমার আসবে e to the power minus mu mu to the power n by n factorial। ক্লিয়ার? এটাকে যদি একটু ক্যালকুলেশন করি আমি, তাহলে কি হবে দেখো, ক্যালকুলেশন বলতে কিছুই নাই, জাস্ট একটু সিম্পলিফাই করা, e to the power minus mu e to the power minus mu into mu plus ডট ডট করে বাই n ফ্যাক্টর, রাইট? ওকে, এরপর আমাকে কি করতে হবে দেখো, ইন্টিগ্রেশনটাকে একটু ক্যালকুলেট করবো আমরা যে এই ইন্টিগ্রেশনটা কি আসছে আলটিমেট, তাহলে আমার অঙ্কটা হয়ে যাবে।
তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা আমার এতটা পর্যন্ত ক্লিয়ার। তাহলে দেখো এগেন এটাকে 1 নাম্বার নাম দিলাম। এগেন আমি এই ইন্টিগ্রেশনে ক্যালকুলেট করছি যে ইন্টিগ্রেশন মিউ টু ইনফিনিটি e টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন ইন্টু ডিএক্স। এটার ক্ষেত্রে সেই পার্সিয়াল ইন্টিগ্রেশনের পার্সিয়াল ইন্টিগ্রেশনটা আমার কাজে লাগাতে হবে, যে মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মিউ টু ইনফিনিটি মাইনাস মিউ টু ইনফিনিটি n x to the power n minus 1 is into dx. ওকে, জাস্ট এই এর মানটা বসালে মাইনাস ইনফিনিটি মানে 0 হয়ে যাচ্ছে, মানে এই পার্টটা কি হবে, মিউ বসালে থাকবে, তাহলে মাইনাস মিউ টু দি পাওয়ার n ই টু দি পাওয়ার মাইনাস মিউ। যেহেতু মাইনাসটা হবে না তাহলে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে, কারণ আপার লিমিটটা ইনফিনিটি আছে, তারপরে মাইনাস অফ লোয়ার লিমিট হবে, রাইট। এটা কি হবে, মাইনাস মাইনাস প্লাস হলো, n বাইরে বেরোলো, মিউ টু ইনফিনিটি x to the power n minus 1 into e to the power minus x মানে এটা আমরা কি বলতে পারি আলটিমেট, দেখো এই জায়গাটা মিউ টু দি পাওয়ার n into e to the power minus মিউ প্লাস n into একটু সাজিয়ে যদি লিখি e to the power minus x into x to the power n minus 1 into dx, মানে এটা দেখো গামা n এর ডেফিনেশন, মনে পড়ছে গামা n এর ডেফিনেশন। আচ্ছা, mu to the power n into e to the power minus mu plus n into power গামা n মানে আমরা তো পরিষ্কার জানি যে আচ্ছা এখানে গামা n এটা বলতে পারবো না, কারণ গামা n এর লোয়ার লিমিটটা 0 থেকে শুরু ছিল, ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা এভাবে বলতে পারবো না, কারণ এখানে মিউ আছে তাই না, তাহলে সরি এটা আমরা গামা n বলতে পারবো না। তাহলে এটা যেটা আমরা বলতে পারবো জাস্ট ক্যালকুলেশন কিরকম হবে। আচ্ছা, আমার আলটিমেট কিটা আমি ক্যালকুলেট করছি, আচ্ছা এই ইন্টিগ্রেশনটা করে আমি কি করছি, বোথ ইন্টিগ্রেশনের বোথ সাইডে আমি n ফ্যাক্টরিয়াল দিয়ে ভাগ করছি, তাহলে কি হবে, আর এটাও হলো তোমার 1/n ফ্যাক্টরিয়াল ইন্টু ইন্টিগ্রেশন মিউ টু ইনফিনিটি e to the power minus x x to the power n into dx, রাইট। এটা সমান আমার এটা দাঁড়াবে। তাহলে এরপর এখানে আমরা যদি ব্যাপারটা অবজার্ভ করি ঠিকঠাক করে, তাহলে পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারবো। দেখো তো ওকে, এটা হলো আমার। আচ্ছা এরপরে দেখো, আচ্ছা এটাকে একটু আমরা লিখতে পারবো কি, মিউ টু দি পাওয়ার n e to the power minus x by n factorial plus 1/n minus 1 factorial integration mu to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 into dx, রাইট। ওকে, আবার আমরা কি বলতে পারি এখানেতে, এগেন দেখো 1/n minus 1 factorial into integration mu to infinity
e to the power minus x into x to the power n minus 1 into dx is equals to mu to the power n minus 1 into e to the power minus mu by n minus 1 factorial plus 1 by n minus 2 factorial integration mu to infinity n minus 2 it's mu n minus 2 এটা হচ্ছে তোমার mu, right? e to the power minus x into x to the power n minus 2 into d. ওকে, তাহলে দেখো ব্যাপারটা আলটিমেট যেটা দাঁড়ালো যে 1 by 1 factorial mu to infinity e to the power minus x into x into dx সমান হচ্ছে e to the power minus mu to mu by 1 factorial plus e to the power minus mu. ওকে, therefore আমরা কি পেলাম আলটিমেট দেখো, therefore 1 by n factorial into mu integration mu to infinity e to the power minus x into x to the power n into dx is equals to mu to the power n into e to the power minus mu by n factorial plus mu to the power n minus 1 e to the power minus mu by n minus 1 factorial plus dot dot করে যেটা আসবে e to the power minus mu into mu by 1 factorial plus e to the power minus, right? এটা 2 নাম্বার। এবারে দেখো এখানে তো আমি এটা 1 নাম্বার দিয়ে রেখেছিলাম this, তাহলে from 1 and 2 আমরা কি বলতে পারবো যে from 1 and 2 যে px less or equal to n এটা তো 1 ছিল, this is also equals to 1 by n factorial integration mu to infinity to the power minus x into x to the power n into dx, right? তাহলে এটাই আমার প্রমাণ দেওয়া ছিল, এই প্রুফটা আমি করে দিলাম। ঠিক আছে, খুব একটা ক্যালকুলেটিভ পার্ট কিন্তু কঠিন কিছু নয়, ঠিক আছে। ওকে, তো মোটামুটি আর একটা পোর্শন এখানে আমি আর বলছি না যে কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন আছে, তো ওটা আমি নেক্সট লেকচারে আমি ডিসকাশন করব। তো আরো প্রবলেম নেক্সট লেকচারে আরো আমি প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব, থিওরি পোর্শনটা মোটামুটি আর একটা পোর্শন আমার বাকি আছে। ওকে, সো লেট স্টপ হিয়ার, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।